Yeah, good evening to all. Good Sir, evening. good evening. Good Good evening, sir. Namaste. Dr. CHARRY garu, working at Mahatma Gandhi University for the past 20 years. He has a lot of experience in PG teaching, and also is expertise in physical chemistry. Yes, Tar has for the past 20 years deal in quantum chemistry. I request Dr. Shankaracharya sir, please start the thermodynamics. ఎందుకంటే మన అకాడమీలో దాదాపు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని టాపిక్స్ కూడా ఎక్స్పర్టైజ్ ఫ్యాకల్టీ యూనివర్సిటీ ఫ్యాకల్టీ తోటి చెప్పిస్తా ఉన్నాము. సో దానిలో భాగంగా ఫెర్మాట్ అకాడమీకి నేను కూడా సపోర్ట్ ఉంటానని చెప్పేసి డాక్టర్ శంకరాచార్య సార్ మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ నుంచి దగ్గరికి రావడం, మాకు యాక్సెప్ట్ చేయడం, మా ఇన్విటేషన్ ప్రత్యేకంగా మా అకాడమీ తరఫున ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను సార్. సో ఒకటే మోటో సార్, నాలెడ్జ్ ని షేర్ చేయాలి. గతంలో చాలా మంది నాలెడ్జ్ తన దగ్గరే ఉంచేసుకొని ఎటు స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. హైదరాబాద్ ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా అది ఇంటీరియర్ ప్లేస్ లో ఇంటి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఓపికతో వినాలని ఆకాంక్ష ఉన్న ప్రతి విద్యార్థికి నాలెడ్జ్ షేర్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సార్. సో ప్రతి విద్యార్థి ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలి. నేను చేస్తున్నటువంటి ఇందులో సార్ దాదాపు మనం ఐఐటి జామ్ పిల్లల కోసం ఒక 50 మెంబర్స్ కు మనము ఫ్రీ కోచింగ్ ఇస్తున్నాం సార్. దాన్ని ఎంతమంది ఇట్లే చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఇష్టం వదిలిపెడతా ఉన్నాము. సో అకాడమీ అట్ ద సేమ్ టైం CSIR JLDL తో పాటు పేద విద్యార్థుల కోసం కూడా కొంత సర్వీస్ మద్దతు చేస్తున్నాము. దీనికి సహకరిస్తున్నటువంటి మా అధ్యాపకులందరికీ, మా టీచర్స్ అందరికీ కూడా మరొకసారి ఫెర్మాట్ అకాడమీ తరఫున నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను సార్. స్టార్ట్ చేయండి సార్. ప్లీజ్ స్టార్ట్ ద టుడే ప్లాన్. Okay, sir. Good evening. Good evening, students. Good evening, sir. Good evening, sir. Yeah. Today I'm going to start our thermodynamics topic of all the thermodynamics 1 and 2, everything in the whatever the in graduate level, undergraduate level, PG level, everything. We'll completely discuss in this platform. వినిపిస్తుంది కదమ్మా సార్? వినిపిస్తుంది కదా? ఓకే, కొంచెం క్లారిటీ కోసం అంతే. ఇది ఫస్ట్ టైం నేను యూజ్ చేస్తున్నా. కొంచెం ఏమైనా ఇన్కన్వీనియంట్ ఉంటే కూడా స్టూడెంట్స్ మీరు కూడా కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి. 1 or 2 classes ఓన్లీ, ఎక్కువ కూడా కాదు. ఓన్లీ 1 or 2 classes. ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. ఓకే, షేర్ అవుతుంది కదా సార్? Yes, sir. Screen is visible, sir. Please start the. Also, it is one of the favorite topic. That we mentioned the thermodynamics. Already we have the basic information about thermodynamics, I think. Actually, in the name itself, there is a thermo. It is there. What is meaning of thermo? That is, there is a 2 types of words we have to use. Thermo as well as dynamics. Here, thermal means already we know the topic, the word is going to be one of the energy source. This is the one of the energy source. It may be in the temperature form or heat. What is the difference between the temperature and heat? Just suppose you have to take the temperature. Okay, before going to that, the dynamics means that is the changes by the application of the various energy sources. Whatever the chemical reaction, suppose you have to take any chemical reaction, whatever this is reactants to products, the reaction may be occur without having any kind of force. That force is maybe either energy source here. What is energy source is, it may be either temperature, pressure, that is going to be catalyst here. Particularly we are using the mainly 3 kinds of energy sources to get the some chemical reaction. Then reaction kavali ante we have to require some kind of energy here. Without having this kind of energy, it is unable to get any kind of products here. Therefore, in this case, in thermodynamics particularly, what is the role of thermodynamics is, we have to choose the given reaction is occur or not in the given conditions can be studied by using this thermodynamics here. What is the particularly in this thermodynamics here, we are observing the conditions particularly. What are the conditions are? The conditions we know, that is the given reaction may be occur either given temperature. What is the temperature here? This is in terms of what are the parameters, what are the units to this temperature is degree centigrade or degree Fahrenheit, like this. In this case,
Suppose if you take the temperature can be calculated by using of different units here. Suppose if you go for heat here, what is the heat? Both the temperature and heat both are same parameters or different as per your knowledge. Any Different. idea? Both are Different. same. Both are same or different here? Different, sir. Different. Must be different here now. What is this heat is energy source is going to be provided by the temperature difference between the two states here now. Particularly, we are discussing about the states of the system. In the beginning of the thermodynamics, just we are starts the word that is the system and surroundings. We'll discuss later. First of all, you are using the energy sources, which are going to be used in this particularly in this chapter here. In this case, temperature and heat both are different. Suppose if you take this is the heat, what are the units to the heat here? Already we know that is calories or kilocalories, or also we know that is in terms of what now? Joules, kilojoules, like that. What are this heat and temperature? This is basically this is the difference between the temperature is going to be provided the heat. Heat is also one of the work function here. Why should we correlate this work function in this for this heat and work is the both the units of this heat and work both are same here. What are the units to the work? Both are same or not here? Both the heat and work having the same kind of units, particularly in this unit area, calories as kilocalories or joules, kilojoules, like that. Therefore, what we mention is there is some work is going to be on between these reactants as well as the products. Here now, suppose if n number of A, m number of B is there, what are the products here now? P moles of P has to be formed and Q moles of Q has to be formed here now. In this case, what is this N, M, P, Q here? All those things are what now? Number of moles which are involved in the particular reaction. Particularly in this one, these are the reactants are there. This is what now the products here. In this reactants products which are going to be involved in the particular reaction, in this case, there is some kind of energy has to be involved, particularly temperature, particularly in our organic chemistry itself. There is any reaction, any kind of reaction, any substitution reaction or elimination reaction or any reaction that should be involve one kind of energy. Particularly, we are using most of the chemical reactions or 95% of chemical reactions are going to be undergoes in particular in presence of temperature, some temperature here. And the another reactions, it may be either photochemical reaction, that is a photochemical energy has to be involved in the particular chemical reaction. In this case, what are this one? Number of moles has to be decides the number of moles of the products. How many number of moles of product can be calculated by using the name? It is called what now? Efficiency of the particular reaction here. What is the efficiency has to be generated by using a mathematical form. Already we are going to be discussed in the further classes. This is going to be called as what now? Eta here now. Eta is called what now? This is called what now? Efficiency here now. How can we calculate the efficiency? This is going to be calculated by using the formula here now. T2 minus T1 by T2 itself here. Also, we can calculate it. This is in terms of Q2 minus Q1 by what now? Q2 itself here now. What are this one? All those things can be calculated by using thermodynamic properties itself. We will discuss later here. Basically, we are going to be discuss some kind of terms that is energy has to be involved in the particular area here. Before going to start all those things parameters, in thermodynamics, particularly we are going to be start our thermodynamics topic. That means particularly there is a basic name. It is called what now? It is called what now? System and surroundings. System and surroundings. You know, what is a system? What is a system? Suppose what we taken here now. System is any particular, what is that one properties which are going to be included in a particular area. Suppose I'm taking a vessel. In this vessel, what I'm filled with some water itself, you know, whatever it may be. Suppose if you take this is a water system. What I mention is
It is what now? It is a water system. In this water system, what we know about this water here, it is having some particular molecular formula. It is having particular volume, right? It is having particular shape. What is the shape here now? Whatever the shape of the vessel which is occupying, that particular shape is going to be acquired for this water molecule here. Therefore, whatever the water molecule are taken in the vessel, suppose if you take the water molecule in the particular glass or beaker or conical flask, whatever it may be, that is going to be provides the shape of the particular water molecule here. Now, particularly what I'm taking is, it is a water. It is a water. Water is taken in the some vessel here now, the beaker is and whatever it may be. It is having particular area. Therefore, we are discussing about this system, particularly the system here now. Inside of this part, whatever this one here now, inside of this part, what is happening, what is existing here now? This is having some water molecules. These are the water molecules having the particular properties here now. What properties are having for water molecule here? This is having some boiling point. It is also having some melting point. It is also having some freezing point. What are this boiling point, melting point, and freezing point? When it is going to be calculated here now? Whenever, suppose we are going to provide temperature to this system. What is this one here now? This system is present inside of this vessel. Therefore, particularly in this area, suppose if it is volume of this one is going to be taken as, suppose if it is 10 ml. Anukundam kasepu. What is the volume of this water now? It is 10 ml. It is known value. What is the molecular form of this one here now? H2O. We know that. What is the boiling point of water? That is having 100 degrees centigrade. We know that. And melting point of this one, it is the room temperature. We know that. And what is the freezing point of this one? It is going to be having some 0 degrees centigrade. That means all the properties which are known or not here, this is going to be, we can study of all those things, properties or not. Yes or no? Anybody, please? Yes, sir. Yes or no? That means what is my intention is, suppose if you take a particular area, in this particular area, what is having here? It is having a water molecule. That water molecule's properties can be under investigative system or non-investigative system here now. It is particularly in the investigative system here. That means what is the meaning of investigation? Which is not much of word here. The investigation means the properties which can able to study here now. That means a system which is having a particular area in the particularly in the universe here now. Whatever the system, either it may be large system or small system, what may be. It is a micro or macro system. Micro or macro. The difference between the micro and macro is a lot of. The micro means particularly what we discuss here now. It is going to be discussed in the quantum mechanics like electron, proton, neutrons itself. What is the macro system here now? The molecular size has to be decides either it is a micro system or macro system. In this case, the properties which can able to study, so particularly thermodynamics can be applicable particularly in the macro system. Suppose if you take the macro system, a system, first of all, what is the definition to the system here now? It is a part of the universe here now. What is this one here now? The system, which is what now? Particularly what we mentioned here, it is a part of the universe. What is the part of the universe? And these properties can be investigated here now. The properties of this area in the universe can be investigated. That particular system, particular area is called what now? System here now. What about this one? What have I mentioned in the particular? First of all, I'm written here. What is this one here now? This is a surroundings. What is the surroundings? Simply we can say this is surroundings. The remaining part of the system is called what now? Surroundings here now. The surroundings which surroundings and system which are going to be separated by a particular line or area is called what now? It is called what now? Boundary. What is this one here now? It is called what now? It is a boundary. There is a 3 terms we are discussed in the particularly in the beginning of this one. What about this one here now? This is a system. What is the system now? What is the system definition here?
What is the definition to the system here? It is a part of the universe Part and of the universe, this simply what we mentioned here. It is a part of the universe here. The properties which can be able to investigate here now. This is what now, this is a part of the universe. Suppose if you go for another thing, another definition, what is the surroundings here now? That is the remaining part of the system is called what now? Surroundings. Very simple, very simple, very simple word you have to use here. The remaining part of the universe system is called what now? Surroundings. What about next topic? What is the next term here now? The boundary. What is the meaning of boundary here? Separate the system and surroundings. Surroundings. Separate the. That means the area. What is that area here now? Area which can separate. Separate. What is the separation here now? System. And what is this one here now? Surroundings. That means that is called what now? Boundary here now. The first of all, in the system, it may be the lot of systems, n number of systems are there. Particularly, suppose if you take the water system, it is called what now? Water molecules which are present. Water and alcohol system is there is a two types of molecules are there. Suppose if you take heterogeneous system, homogeneous system, these different systems are there. What is the homogeneous and heterogeneous? Already we know, we are not discussing here. This is a homogeneous as well as heterogeneous also. There is a two kinds of particles, two types of molecules which are present in the particularly in the system here. And this one, in this one, particularly there is some, suppose if we take this system, already we mentioned, what is that one? The part of the universe, that particular part can be having some kind of properties. Therefore, the properties of the system is very, very important here now. Properties of system. There are not much number of properties. There are only two kinds of properties. What are the properties? Here it is. What is this one here? This is called what now? Intensive property. And next one is what now? It is called what now? Extensive. Extensive property. These are the two kinds of properties are there for any system here now. We know already, I think that is what now? The properties which are depends, which are going to be independent. There are the two kinds here. What are the two terms we are using here? Depends as well as what now? Independent. What is the independent and what is the dependent here now? Before going to this one, just to keep aside these two properties, before going to this one, we are going to be discuss with three cases. What are the three cases? Just have to see here. Whatever the system and surroundings you have to see here. Okay. Before going to discuss about the properties, just keep aside here. These are the types of systems. We have the knowledge on this one, I think, right? Yes, How many types of systems are there? types, sir. Three types. Three types. What are the three types? How can we differentiate here? What are Closed. these are called what now? Open, Open, closed, isolated. closed. And what about next one here? Isolated. Isolated system. What is the open system and closed system and isolated system? These are having, we know that. Simply we can explain by using the simple beaker and concept. In this beaker, we are filled with some water here or gas, whatever it may be. Whenever we are providing some amount of energy to this one, what is happening here? This in terms of temperature here. What is happening here? Whenever it reaches to boiling point, temperature, we are increasing the temperature. Suppose we are taking another thing here, closed system. Just I'm putting a lid upon this one. Inside of this one, same system, same volume, same kind of material is there. This is also having same kind of material.
which is put with some lid here. I am giving some kind of what is the thermocol sheet, or this is going to be cover with some cotton or thermocol sheet. Suppose in these three states, in these three conditions, what I am giving here now, temperature and temperature and temperature here. Whenever it teaches to increase the temperature or it teaches to boiling point, first of all, what is happening here now? Whenever increase temperature, what is happening here now? It is going to be boil. After Ma- boiling, in the further heating, what we get here now? This is going to be converts into what now? Vapor. These vapors are going to be exchanges or releases to the surroundings here now. What about this one here now? This is unable to release the vapor here now. Vapor is cannot be eliminated. What about this one? It is also having no vapors has to be get out here now. Second case. Suppose if you go for second case here now, we are giving the temperature to this one. Vapor also carries some amount of heat here now. Vapor also carries some amount of heat, and these surroundings also releases some amount of heat here now. Therefore, heat is also releases to the surroundings or not here? Yes, it is going to be releases some amount of heat. What about this one here now? In this closed system, these surroundings are not having any kind of security to avoid to escape the heat here now. Therefore, heat can be exchanged. But in this case, in this system, this is particularly we are going to be restricted area here now. This is going to be completely isolated with the surroundings. Therefore, heat cannot be exchanged here now. Therefore, in these three systems here now, whatever it may be, in this one, have to take in here. In this one, first of all, what is this one here now? Mass can be shown with what now? M here now. The mass can be decreased or not. Suppose volume of this one, volume is going to be converted into some vapors or not here. Yes. Therefore, some amount of vapor can be carried, some amount of matter here now. Therefore, the matter can be exchanged with the surroundings. Amount of matter has to be what now? Decrease. Whenever the amount of matter is decreases, ultimately the volume of this container has to be decreased or not here? Decrease. It completely decreases, you know. Therefore, what is the conclusion is the material amount has to be constant or not? ఇది constant ఉంటుందా vary అవుతుందా? Vary. Vary అవుతుంది. Change అవుతుంది. Therefore, that is a change in the mass. Change in the mass can be given as what now? The Delta. mass has to be changing or not? Therefore, whenever we have to show this change in the mass has to becomes what now? 0 or not equal to 0? Mass change అవుతుందా కావట్లేదా? Change Yes. అవుతుంది. Yes, sir. Change అవుతుంది. కాబట్టి delta m is equal to 0 not equal to 0? Not equal to 0. Not equal to 0. That is, what is the mass change in this open system here now? Delta m is not equal to 0. What about the delta q here? Not equal to 0. Delta q is equal to 0, not equal to 0? Not equal to 0. Yeah, this is a condition. In this case, what about this one here now? The matter can be exchanged or not exchanged here now? Exchange. Not Matter. exchange here. Okay. Sorry. Yeah, it is the matter cannot be exchanged because we are putting some lead here now, some security here now. Delta m becomes what now? Constant here. Therefore, mass is constant. Mass is constant. Therefore, there is no change. There is no change in the matter. కాబట్టి that is equals to what now? 0. అక్కడ మీరు ఒకటి గమనించాలి. ఇక్కడ 0 అంటే దీని వాల్యూ 0 కాదు. The value 0 కాదు. Delta m is 0. Change in the mass is becomes what now? 0. That means what now? Mass cannot be changed here now. What about delta q here? Not equal 0. Equal Yeah. 0. This is becomes what now? Delta q not equal to 0. ఎందుకు? Q has to be exchanges. What about this one? Both Equal to delta 0. equal 0. 0. Delta q equal 0. 0. That means mass and heat cannot be exchanged. ఇక్కడ definition చెప్పాలి మనం. What is the definition to this one? In a system, both mass and heat can be exchanged with the surroundings. That is called what now? Open system. What about the closed system? Mass can be mass cannot be exchanged, but heat can be exchanged here now. What about this one here now? Both are not Neither exchanged. heat nor matter cannot be exchanged.
Therefore, in this case, what is isolated system? మనకి ఎగ్జామ్ లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో మనకి ఎట్లా అడుగుతాడు అంటే మనకి ఇదంతా డెఫినేషన్స్ ఏం అడగరు. వాళ్ళు జస్ట్ గివింగ్ ద కండిషన్స్, the following conditions which can able to satisfy the particular open system or closed system, isolated system అని చెప్పేసి వాడు కండిషన్స్ ఇస్తాడు. Then we have to identify. అంటే డెఫినేషన్స్ ఏం అడగరు మనకు. Just what is the definition? Just have a small idea. Particularly in this case, ఇక్కడ మన diagrams ఇవ్వడు వాడు. ఇక్కడ కూడా only that is going to be given in the mathematical form only. What is the mathematical form here now? Mass change or heat change. Mass cannot be changed or heat cannot be changed. That means that kind of equations can be given. The particularly ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న చేంజ్ చేశాడు అనుకోండి, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లో మనం కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉండాలి అంటే ద ఓపెన్ సిస్టమ్ ఏంటి, క్లోజ్ సిస్టమ్ ఏంటి, ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ఏంటి అనేది మనకు పర్టికులర్లీ మనకు ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా ఉండాలి. ఏంటిది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మ్యాథమెటికల్ ఫామ్ లో చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తాము? ఓన్లీ 2 parameters we are considers. What are the 2 parameters here now? That is mass and heat itself here. These are the particular parameters you have to consider to define a system here now. In this case, ఇక్కడ చూద్దాం మళ్ళీ బ్యాక్ పోదాం కాస్త. What are this one here now? What we mention is the system which are having the 2 kinds of properties. What are the properties here now? Particularly Extensive, that is intensive. intensive and extensive property. ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తాను ఇక్కడ what I mentioned is independent as well as what about this one here now? Dependent property. What is the independent? What is the dependent here now? That means particularly a property of a system which can be independent to the amount of mass here now. This is going to be the property which can depends on the mass here now. Both are the relationship between the mass and property here now. అంటే ఏంటి ఇక్కడ ప్రాపర్టీ విచ్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ టు ద మాస్ here now. Independent to the amount of mass. Independent. What about this one here now? This is what now? Dependent on the mass here now. ఇక్కడ మనకు అర్థం కావాలి అంటే పర్టికులర్ మనం వెళ్ళాలి. సపోజ్ మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ హియర్ నౌ? వాట్ వి మెన్షన్ ఒక చిన్న పారామీటర్ తీసుకున్నాను. ఏంటిది అది? బాయిలింగ్ పాయింట్ తీసుకున్నాను. Suppose if you take 10 ml of water in a beaker, what is the boiling point of this one? 100. 10 ml of water ki boiling point ఎంత ఉంటుంది? 100. 100. Suppose if you take 100 ml of water, what is the boiling point here? 100. వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుందా? Yes, sir. వాల్యూమ్ చేంజ్ అంటే మాస్ చేంజ్ అవుతుందా లేదా? Yes, sir. ఈజ్ ఇట్ డిపెండెంట్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ నౌ? మాస్ పైన డిపెండ్ అవుతుందా, డిపెండ్ అవ్వట్లేదా? It's not depending, sir. It is not dependent. Independent. That means what is this one here now? Is it independent or dependent here? Independent. Independent here now. Therefore, you have to see the boiling point is dependent property or independent property? Independent. But You know that Intensive. is the thing. This is what now? Independent here now. Therefore, property that is independent, that is called what now? Intensive property. Intensive property. ఇక్కడ మీరు సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇండిపెండెంట్, ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ, ఇండిపెండెంట్. ఐ వస్తుంది. సింపుల్ లాజిక్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి. జస్ట్ కీప్ ఇన్ మైండ్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఎనీ ఫిజికల్ కాన్స్టెంట్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కమ్ అండర్ విత్ వన్ హియర్ నౌ. విచ్ వన్ హియర్? Any physical constants. What are the physical constants, you know? Anybody? What are the physical constants? Density, melting point. Physical constants. What are the physical constants, Amma? మనం చెప్పుకోవచ్చు. Any boiling point. Pressure. Melting point. Temperature. Refractive index. ఇంకా Enthalpy, entropy. అమ్మా ఎంథాల్పీ ఎంట్రోపీకి వెళ్ళలే ఇంకా మనము నానా. Density, ఎంథాల్పీ ఎంట్రోపీ ఆల్ దోస్ ఆర్ ది ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్. తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం అవి. density. Heat. Heat. డెన్సిటీ, యా ఎవరో చెప్పినారు నాకు డెన్సిటీ అని చెప్పేసి. డెన్సిటీ, యా వెరీ గుడ్, నైస్. Pressure. Heat, sir. డైపోల్ మూమెంట్, ఆల్ దోస్ ఫిజికల్ కాన్స్టెంట్స్. మనం విస్కాసిటీ తీసుకుంటాము. Yes. మనం ఎంఎస్సి ఫస్ట్ ఇయర్ లో మీరు చూస్తే
ఫస్ట్ ల్యాబ్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ మీకు ఒకటి ఇస్తాడు. డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఫిజికల్ కాన్స్టెంట్స్ చెప్పేసి సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు, విస్కాసిటీ అంటాడు, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటాడు, డెన్సిటీ అంటారు మనకు. ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ వాట్ నౌ ఫిజికల్ కాన్స్టెంట్. ఎనీ ఫిజికల్ కాన్స్టెంట్స్ కమ్ అండర్ విత్ వాట్ నౌ విచ్ ప్రాపర్టీ నౌ దట్ ఈస్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్. ఇండిపెండెంట్ అనొద్దు ఇక, మనం జస్ట్ మీకు అర్థం కావడం కోసం డిపెండెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ రాశాను నేను ఇక్కడ. వాట్ ఇస్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ డెఫినేషన్ ఇప్పుడు చెప్పండి. The property of a system which can be independent of the amount of matter is known as intensive property. ఇప్పుడు చెప్పండి దీనికి ఆపోజిట్, సింపుల్ చెప్పాలంటే వాట్ ఈస్ ఆపోజిట్ వర్డ్ హియర్ నౌ? The property The depend on the property matter. which can be depends upon which one here now? Amount of matter is known as what now? Extensive property. Extensive property. The property which is depends upon amount of matter is known as extensive property. The property which can independent to the amount of matter, or also మనం ఇంకా చెప్పాలి అంటే which cannot be depends. ఓకేనా? ఇక చాలా మంది ఎగ్జామ్ లో రాస్తుంటే నేను గమనిస్తున్నాను నేను మామూలుగా, విచ్ కెన్ మనకి డెఫినేషన్ అవసరం లేదు, కాకపోతే ఏంటంటే జస్ట్ ఫర్ యువర్ మెమరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో in the particularly in the examinations, so many examinations recently I was seen here, which of the following properties are intensive properties which are going to be extensive properties చెప్పేసి మ్యాచింగ్ ఇచ్చాడు ఒక ఎగ్జామ్. మీరు మ్యాచింగ్ చేసినప్పుడు ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ మీరు డైరెక్ట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మనకు ఆ ప్రాపర్టీ డెఫినేషన్ తెలియాలి అంతే. ఎగ్జామ్లో డెఫినేషన్ అడగడు వాడు. కాకపోతే మనకి ఏంటిది డెఫినేషన్ ప్రకారం ఇది డిపెండా లేకపోతే ఇండిపెండెంట్ అని చెప్పేసి మనకు తెలియాలి. అంటే మీరు సింపుల్గా బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఫోర్ మోస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఫిజికల్ కాన్స్టెంట్స్ ఆల్ కమ్ అండర్ విత్ వాట్ నౌ విచ్ ప్రాపర్టీ నౌ? Intensity. What are the properties here? These are all what now? Physical Physical. constants are all which one here? Intensive properties. Intensive properties. ఇక్కడ చూద్దాం మళ్ళీ ఇంకొక దగ్గర కూడా. Suppose what is the next point? What is the next one here now? What is this one here now? Suppose extensive property. What is extensive property? మనం మెన్షన్ చేస్తాం. Suppose volume, is it extensive property or intensive property? Extensive. Yes, it is going to be changed by changing the number of moles or amount of matter. మనం ఎక్కువ ఇచ్చిన కొద్ది వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, దాంట్లో తీసేసిన కొద్ది వాల్యూమ్ తగ్గిపోతుంది. వాట్ ఎవర్ ద ప్రెషర్? Intensive property. వాట్ ఈస్ ద ప్రెషర్ హియర్ నౌ? ఇక్కడ వేపర్ ప్రెషర్ అడగలే. ఇక్కడ వేపర్ ప్రెషర్ కూడా మనము ఇక్కడ వాట్ ఈస్ దట్ వన్ ఫిజికల్ కాన్స్టెంట్స్ లో పెట్టుకోవచ్చు మనం. వేపర్ ప్రెషర్ ఆల్సో ఇన్ ద పర్టికులర్ టెంపరేచర్, ఇన్ ద కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ వేపర్ ప్రెషర్ ఇస్ ఫిక్స్డ్. ద పర్టికులర్ వాల్యూమ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ హియర్ నౌ. దిస్ ఇస్ ద ప్రెషర్. మనం వాల్యూమ్ is a pressure is also what now and come under extensive property. ఇక్కడ మీరు చూస్తే మనం తీసుకునేటువంటి థర్మోడైనమిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. మీరు ఇంతకుముందు చెప్పారు మనకు వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్. థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ లో తీసుకుంటే మనం ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే హెల్మోల్ట్జ్ ఎనర్జీ వరకు ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ విచ్ ఆర్ కమ్ అండర్ విచ్ ప్రాపర్టీస్ హియర్ నౌ? ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ తెలుసు మనకు, ఎంథాల్పీ తెలుసు, ఎంట్రోపీ తెలుసు, గిబ్స్పీ ఎనర్జీ తెలుసు, హెల్మోల్ట్జ్ ఎనర్జీ తెలుసు. All those energies, all those parameters which are come under extensive property. In the particularly, we are discussing about work. Work is depends on independent work function. Work, amount of work. What is the work actually? Work is equals to what now? Force into distance traveled by an object. Suppose if you take any object, whenever we apply some force on this one, some displacement has to be taken place here now. What is this one here now? Displacement here now. This is the force into displacement. Total change is called what now? Work here now. Therefore, what is the work here now? Work is called what now? Force and distance product here now. That is the product of the force and distance is called what now? Work here now. Work is depends upon what amount of force applied. In this particular in thermodynamics, the force is nothing but the pressure itself here now. The distance traveled by this one is called what now? Volume change. Therefore, in the particularly in thermodynamics, just what is the work is nothing but work is a function of the
pressure and volume here now. We'll discuss later. What is the work? What is the pressure and volume work? We'll discuss later here now. The first of all, basically we're discussing about some properties. What are the properties here now? Two kinds of properties are being done here. How many systems are here? Once we have recollection, there are three kinds of systems. What are the properties? How many properties are there? Two properties. What are the two properties here now? Intensive, extensive. Extensive property here now. Then we go for suppose we go for some thermodynamic functions here. Thermodynamic functions. There's a lot of thermodynamic functions are there. In this case, there is no specific. This one is there. This is having two kinds of functions are there. What is this one here now? Path function and state function here now. What is the path function? What is the state function? Is nothing but this is the state function. The function or property that is either thermodynamic property or going to be which is depends upon what now? The state of a system. State of a system is called what now? State function. The property which is depends upon path of the process. Path of the process is called what now? Path function. ఎలా ఉంటాయి మనం డీటెయిల్ గా చూస్తాము. థర్మోడైనమిక్స్ ఎంటైర్ థర్మోడైనమిక్స్ లో ఈ రెండు టర్మ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్ నౌ. వాట్ ఆర్ దీస్ టూ ఫంక్షన్స్ హియర్ నౌ? ద స్టేట్ ఫంక్షన్ అండ్ పాత్ ఫంక్షన్. బిఫోర్ సింపుల్ గా చూద్దాం మనం. సపోజ్ వి టేక్ property. Suppose I'm taking this is two states A and B here. Suppose I want to take this one in presence of pressure and volume changes of the system. I want to do some work between A and B. What is the initial state of this one here? This is initial and this is what now? Final. That means what is the direction of this one here now? From A to B I'm taking here now. A to B vellala. A to B vellalante only one path is possible or multiple number of paths are possible here now? There is another chance to go from here to here and after reaching to this point here now. అంటే మనకి ఎలా ఉంటున్నది? This is one direction, this is another direction, this is another direction, this is another direction. We have the multiple number of directions. మనం ఒక ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకటే పాత్లో వెళ్ళాలని లేదు. ఒక రోడ్డు ఉంది అనుకోండి, దానికి మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్ నుంచి సర్వీస్ రోడ్ ఉండొచ్చు, ఎలా అనే ఉండొచ్చు. జస్ట్ లైక్ దట్ వన్, టు రెడ్యూస్ ద డిస్టెన్స్ we choose some different number of paths. In this case also, some work is done. Where to where here now? From A to B. What is this function is done here now? Some work is done. Whenever the work is done, some paths may be different here now. The path it may be like this, here to here, from here to here, or here to here. Is the number of paths as your wish. But in this case, work is depends upon what is my intention to mention. This is the work is a path function here. How can we say the path of the process has to be different, but what amount of work is done can be calculated by using this particular area under this curve. To get this one, we go for some process is called what now? Integration process. Under this curve, we go for the integration. By using this one, we get the work function. This work function is called what now? Maximum work function. మీకు తెలిసే ఉంటుంది maximum work అనే విషయం. మనకు చూస్తే ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటుంది, W is equals to minus nRT into logarithm of V2 by V1. Different, we will discuss later everything. In this case, what is our conclusion is there are the two kinds of functions. What are the two kinds of functions here now? State Path function and path function. What is the definition to this one? The particular definition to ఏం లేదు. మనము డిఫైన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఒక ఫంక్షన్ ఏదైనా థర్మోడైనమిక్ ఫంక్షన్ అనేది స్టేట్ మీద డిపెండ్ అవుతే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ నౌ? స్టేట్ ఫంక్షన్. డిపెండ్ దేని మీద? పాత్ మీద డిపెండ్ అయితే పాత్ ఫంక్షన్. సపోజ్ మనం మీకు ఎంట్రోపీ గురించి ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం. సపోజ్ ఎంట్రోపీ ఈజ్ ఇట్ స్టేట్ ఫంక్షన్ ఆర్ పాత్ ఫంక్షన్? సింపుల్ మాట్లాడుకుందాం. ఎంట్రోపీ ఈజ్ ఏ స్టేట్ ఫంక్షన్ ఆర్ పాత్ ఫంక్షన్? స్టేట్ ఫంక్షన్. ఇలా మనం జస్టిఫై చేయొచ్చునా? ఎంట్రోపీ డెల్టా ఈక్వల్ టు S2
S1 అని delta రాస్తాం S is equals to S2 మైనస్ S1 అని ఉంటాం కదా సార్ అంటే S2 ఇనిషియల్ minus S1 ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ చెప్పాలి అంటే ఎంట్రోపీ ట్రావెల్ చేయదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం దాన్ని జస్టిఫై చూద్దాము ఒకసారి. మీరు అన్నది ఆన్సర్ కరెక్టే, ఇట్ ఈస్ స్టేట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ రైట్. వాడు మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కూడా మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రూప్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద స్టేట్ ఫంక్షన్స్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రూప్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద పాత్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పేసి మనం ఐడెంటిఫై చేయమంటాడు. మనకి ఈ మధ్య అటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కూడా అలా ఆడుతుంది, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ట్రూ అని చెప్పేసి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసి. అలాంటి దాంట్లో మీకు చాలా యూజ్ అయ్యేటువంటి థింగ్ ఏంటి అంటే స్టేట్ ఫంక్షన్ పాత్ ఫంక్షన్ మనకు కూడా విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద స్టేట్ ఫంక్షన్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద పాత్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పేసి. సపోజ్ మనం ఏమనుకున్నాము, ఎంట్రోపీ అనుకుందాం. వాట్ ఈస్ ఎంట్రోపీ డెఫినేషన్? మనం యాక్చువల్గా వెళ్ళలేదు అక్కడికి. వాట్ ఈస్ ఎంట్రోపీ డెఫినేషన్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? మెజర్మెంట్ ఆఫ్ డిజార్డర్నెస్ ఆర్ ర్యాండమ్నెస్ అంటాం మనం. ర్యాండమ్నెస్ అంటాం మనం. డిజార్డర్నెస్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ సపోజ్ మనం ఒక సిస్టమ్ తీసుకున్నాం. డిజార్డర్నెస్ ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్? విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్. విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఇక్కడ నేను మళ్ళీ వాటర్ తీసుకుంటాను. ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ వాటర్, ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ టెంపరేచర్. మనం టెంపరేచర్ ఇవ్వలేదు, ఏ ఎనర్జీ ఇవ్వలేదు అనుకోండి. ఇక్కడ ఏమైనా చేంజ్ ఉంటుందా ఇనిషియల్ కి ఫైనల్ కి? నో చేంజ్. Whenever we are increasing temperature, what happens here now? స్లోగా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎక్కడ? వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంకా ఫర్దర్గా ఇంక్రీజ్ చేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ బి స్టార్ట్స్ ది బాయిల్స్. Whenever it's going to be starts boils, what happens here now? Some vapors release. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ వేపర్స్ మనం పోకుండా ఏం చేస్తున్నాం? ఇక్కడ ఏమంటే ఇక్కడ నేను ఒక లైన్ పెట్టాను. ఇక్కడ జస్ట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ వాట్ నౌ? ఇట్ ఈస్ ఏ క్లోజ్డ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? డిజార్డర్నెస్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇంక్రీజా, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇంక్రీజా? ఓన్లీ ఇన్సైడ్. అంటే ఒక సిస్టమాటిక్ అరేంజ్మెంట్, సిస్టమాటిక్ పొజిషన్స్ లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ ఏమవుతున్నాయి? డిస్ప్లేస్ అవుతున్నాయి. వెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి displaces from its original positions, then what we mentioned here now, disorderliness or randomness has to be increase. Suppose simple చెప్పాలంటే మనకున్న ఒకటి ఐస్ converts into what now? వాటర్ Converts టు into vapor. Simple చెప్పాలంటే it is going to be water vapor. Simple గా V పెడతాను. What is ice and water and vapor? Simple చూస్తే ice is having water molecules with a perfect arrangement. Crystal lattices which are having the perfectly arranged. Suppose if you go for water, what about this one here now? Water molecules has to be dispersed. Okay. What about vapor here now? Same system. ఇక్కడ చేంజ్ చేయట్లేదు, సేమ్ సైజ్. ఇక్కడ నేను డిఫరెంట్ రాయొచ్చు కానీ సైజ్ అనేది సేమ్. ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఎలా అవుతున్నాయి? ఇంకా ఎలాబరేట్ అవుతున్నాయి. ఎలాబరేట్ ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ ప్రెషర్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎక్కడ? లిడ్ పైన. బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ లిమిట్స్. అంటే విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ లో ఉంటుందా, బియాండ్ ద లిమిట్స్ లో ఉంటుందా? ఓన్లీ it is within the limits. Within the limits here now. Therefore, is it state function or path function now? Okay, direction antu emi ledu manaku. What we mention is what we are calculating here now. Only what we are calculating here now. Disorderliness we are calculating here now. Therefore, entropy is state function or path function now? State function. మనకి ఏంటి అంటే మనకు లిమిట్స్ బేస్ చేసుకుని చెప్తాం. మనం సెకండ్ లా చెప్పుకున్నప్పుడు చాలా డిస్కస్ చేద్దాము. విల్ డిస్కస్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఫంక్షన్ ఏంటింది, పాత్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటిది, మనము ఒక ఐడియా రావాలి. యాక్చువల్ దీనికి పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఏమీ లేదు. కాకపోతే ఎంటైర్ థర్మోడైనమిక్స్ లో మీరు గుర్తుపెట్టుకునేది ఏంటి అంటే పాత్ ఫంక్షన్ మాత్రము ఒకటే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఓన్లీ వర్క్. మనకు పాత్ ఫంక్షన్కి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలి అంటే మనం కళ్ళు మూసుకొని ఇచ్చేటువంటిది ఏంటిదమ్మా? వర్క్. రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా ఏ ఫంక్షన్స్? ఇక్కడ స్టేట్ ఫంక్షన్సే ఉంటాయి. This is the one of the path function and state function. Here now, what are the properties here now? Extensive as well as what now? Intensive properties. These are the different functions are there. The state functionality, path functionality తీసుకుందాం. ఇక్కడ the next small మనము basic లో పోతే there are the two things are there. Spontaneous and
What is a spontaneous process? What is a non-spontaneous process is, suppose నేను పెద్దగా ఏం రాయను, రియాక్టెంట్స్ టు ప్రోడక్ట్స్. నాకు ఇక్కడ కూడా రియాక్టెంట్స్ టు ప్రోడక్ట్స్ కావాలి. ఏం చేస్తున్నాం మనము? వీఆర్ గివింగ్ సమ్ టెంపరేచర్. ఓకే, suppose in this case what I mentioned is, suppose I'm taking sodium hydroxide and phenolphthalein. Some product has to be generated here now. Just to keep in mind here, suppose I'm taking some reactants to convert into what now? Products. In this case, what I mentioned is, suppose in these two conditions, what are the reactants to products here now? What are the reactants to products? What we mentioned is, some process is done here. What is the process name here? This is the temperature we are using here. What is this one here now? We are using some temperature. What is the role of temperature? What is the arrow mark pani em use cheyale nenu. What it means here now? Ikkada I am using some temperature here now. In temperature కావచ్చు, heat కావచ్చు, catalyst కావచ్చు, number of moles increase చేయొచ్చు. In these two reactions, what is the main difference you have to observe? External We are temperature. using some energy. What is this one here now? We are using external force. What about this one? Am I using any external force here now? Natural No. process. No, naturally it is occurs. మనకు తెలుసు, very famous reaction, the sodium hydroxide in presence of weak acid, phenolphthalein. This is converts into what now? It is converts into what now? Some pink color. ఇక్కడ ఒక రియాక్షన్ ఉంది, మనకు ఆర్గానిక్ రియాక్షన్ ఉంది, ఏదో రియాక్షన్ కావాలా. సపోజ్ డీల్ సాల్డర్ రియాక్షన్ అనుకుందాం కాసేపు. In this డీల్ సాల్డర్ రియాక్షన్ we are providing some heat, then only we have to get some adducts here now. In these two cases, what is the difference here now? We are using some external force. What we mentioned is, what about this one here now? There is no force. If we apply any force on the particular reaction or a process, it is called what now? If you apply some force here now, therefore it is called what now? What is the process name here now? It is non-spontaneous. What about this one here now? Spontaneous process. We are not applying any kind of force during this particular reaction, therefore it is called what now? Spontaneous force, the spontaneous process, you know. Suppose if you take all the laboratory reactions which are nothing but what kind of reactions here now? Non-spontaneous. It is ultimately what now? Non-spontaneous, because all the reactions which are occurs having only in presence of any external force. What about the spontaneous process? These are having any kind of temperature. These are not having any kind of pressure. These are not having any kind of catalyst here now. Spontaneously occurs. Simple cheppalante process which is occurs without being any force is called what now? Spontaneous process. Without being any force. What about this one here now? Force is involved in a particular process is known as what now? Non-spontaneous process. ఇక్కడ మనం చెప్పాలి అంటే, what is the air flow? Suppose if we take the air flow or water flow, మనము ఎయిర్ ఫ్లో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోతుంది? లో ప్రెజర్ టు హై ప్రెజర్ ఆర్ హై ప్రెజర్ టు లో ప్రెజర్? High to low. High to low. What is the water flow here now? Higher places to bottom places, down places. అంటే ఈ ఫ్లో ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోతుంది? Is it spontaneous or non-spontaneous? Spontaneous. Spontaneous. All the natural process are becomes what now? What are the process name?
Spontaneous Spontaneous process. Spontaneous process. అంటే natural గా జరిగేటువంటి ప్రాసెస్లన్నీ దిస్ ఇస్ వాట్ నౌ స్పాంటేనియస్ ఆర్ నాన్ స్పాంటేనియస్ హియర్ నౌ Spontaneous process. all the natural process which are going to becomes what now non-spontaneous process. Non-spontaneous or spontaneous? Spontaneous, sir. Yeah. Okay, alert ఉన్నారు కదా. Yes, sir. Yeah. All the process are becomes what now spontaneous process. ఇక్కడ laboratory reactions are all becomes what now Non-spontaneous. laboratory reactions are all what now Non- spontaneous process here. Now ఇక్కడ before going to this one spontaneous and non-spontaneous continuation లో చూస్తే okay, before going to this one spontaneous లో all our process are what now irreversible process. Yes, sir. What are the process here now? These are what kind of process here now? Natural process are all what now? Irreversible process. Irreversible means, what is the meaning of irreversibility? Only forward is occurs. Forward here. మనము okay, irreversible. Irreversible. Suppose once again I'm taking to reactants to products తీసుకుంటే ఇక్కడ some delta P కావచ్చు, delta N కావచ్చు, delta S కావచ్చు, anything, delta P or delta N or delta S or delta T, whatever it may be. This is called what now? The delta P and delta N, delta S should becomes what now? These are having some finite changes. And the properties of reactants and products should be, what is this one here now? Finite changes. Finite means the difference between reactants delta P couch, reactant delta N couch, reactant delta S or delta T or delta Q or delta H enthalpy, anything. The properties of the reactants and products should becomes what now? Finite changes. It is called what now? Irreversible changes. Okay, before me suppose if you go for reversible changes, what we mention is, in this case, reactants and products having only one direction. What is the process name? Only one directional process. Suppose if you go for reversible changes, reactants to products, there should exist, and what is this one here now? It is called what now? Equilibrium. When it is going to be generate the equilibrium here now? When it is going to be generate the equilibrium? If it is finite means, ఇక్కడ సింపుల్ చెప్పాను మీకు ఏమి టెన్షన్ లేకుండా, finite అంటే మనము maximum changes, more changes, more difference. What is the more difference here now? Delta P ఎక్కువ difference ఉంటుంది. దీనికి reactants to products. Delta N కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. Delta S కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. Delta T కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. Delta Q ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే all the changes which are going to be finite. Finite means the more, that is maximum changes will be there. Suppose simple గా మీకు అర్థం కావాలి అంటే, suppose it is ఏమనుకుందాము, డెల్టా హెచ్ తీసుకుందాం. డెల్టా హెచ్ దేనికి ఇండికేట్ చేస్తుంది మనకు? either reaction is exothermic or endothermic. మన తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. Suppose delta H is equals to 10 calories అనుకుందాం. ఇక్కడ delta H products is going to be some 25 అనుకుందాం. ఇక్కడ వస్తే సేమ్ థింగ్ కాసేపు delta H is equals to 10. Delta H is going to be some 9.86 అనుకుందాం. What do you observe in this? These two. This is the 10-25 means much difference or not? A lot of difference is there. The energy which is going to be get reversible for this product's reactions very, very difficult here now. Which is more favorable reaction here now? Is only one directional reaction is favorable. What about this one here now? What amount of energy which are having in the reactants? Same almost. It is not equal. Equal undadu eppudu kuda.
it is almost equal to the reactant's energy. Therefore, it may be possible to get the reversible process, అంటే రియాక్టెంట్స్ టు ప్రొడక్ట్స్ ఎంత పాసిబిలిటీ ఉంటుందో ప్రొడక్ట్స్ నుంచి రియాక్టెంట్స్ కూడా అంతే పాసిబిలిటీ ఉంది. అంటే డెల్టా హెచ్ ఎంత ఉంది మనకి ఇక్కడ? ద స్మాల్ చేంజెస్. దేర్ ఫోర్ వాట్ వి మెన్షన్ ఈస్ ఫర్ these changes which are going to be shown with what now? The partial differentiation dH. And delta is, what is the delta indication here? చేంజ్ చేంజ్. Change. ఇక్కడ చేంజ్ అనేది డి పెడతాము, మనము డెల్టా పెడతాము. దిస్ ఈస్ ఫర్ విచ్ చేంజెస్ హియర్ నౌ? ఫైనైట్ చేంజెస్ కు చూపిస్తాము. దిస్ ఈస్ ఫర్ ద స్మాల్ చేంజెస్. దేర్ ఫోర్ డెల్టా హెచ్ is simply converts into what now? dH for this one. This is delta H is converts into what now? dH. ఇక్కడ మీరు చూడండి. There's a two terms I'm going to use here now. This is, what is this one here now? This is called what now? Finite changes. This is ఇన్ఫైనైట్ infinitesimal changes. It is nothing but simple చెప్పాలి అంటే very small changes. Micro. It is what now? Micro changes, And what is this one here now? Whenever the equilibrium formation, you have to expect both the reactants and products energies should becomes what now? Infinitesimal. Then there exists an equilibrium between the reactants and products should be expect. What about this one? In the irreversible process, what we mentioned here now? Reactants to products, there is energy change is going to be finite change. Therefore, the process may not be get back into original state. Therefore, it is called what now? Irreversible process. What about this one here now? Irreversible process, what is going to be discussed here now? The energy or properties or amount difference between the reactants and products should becomes what now? Infinitesimal changes. This is called what now? Reversible process. What about this one here now? Irreversible process. All the spontaneous reactions are what now? ఇరివర్సబుల్ సార్. All the spontaneous process. మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఎలా చెప్పినా no problem. All the spontaneous process are called what now? ఇర్రివర్సబుల్. Irreversible process. These are come under spontaneous. What about this one here now? నాన్ స్పాంటేనియస్. Non-spontaneous process becomes what now? రివర్సబుల్. రివర్సిబుల్. ఎందుకు? మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం, మనం ఇస్తాం, మనం మాన్యువల్ గా ఇస్తాం కాబట్టి ఇట్ మే బి చేంజ్, ఇట్ కెన్ బి మ్యానిపులేట్, ఇట్ కెన్ బి మనము చేంజ్ ద కండిషన్స్ విల్ బికమ్స్ వాట్ నౌ రివర్సిబుల్ చేంజెస్ హియర్. దేర్ ఫోర్ ద రివర్సిబుల్ అండ్ ఇరివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ వాట్ వి మెన్షన్ హియర్ నౌ. ఫైనల్ గా ఒక డెఫినేషన్ రావాలంటే కన్క్లూజన్ ఏంటి ఇక్కడ? ద ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది reactants and products should becomes what now? Finite changes. What about this one? This is becomes what now? The properties between the reactants and products should becomes what now? Infinitesimal. Infinitesimal changes. Small changes and kuda meer anachchu problem em ledu. It is not this is finite, infinitesimal, small amount. Infinity ante meer ekku anukunaru ganaka. Infinity is different from this infinitesimal changes here now. Therefore, the small property. What is this one here now? The different kinds of process: reversible, irreversible process. Next, we will discuss about what is this one here now. Just you are going to be start with the work. Just I will give a small introduction about this work. How the work is going to be possible to done between the two states here now. Whenever pressure apply, volume change will be takes place. What is the pressure and volume relation according to thermodynamics? Here now, I will give a small example to this one. Suppose మనం ఒక చిన్న ఎలా ఉంటుంది? Suppose if you take a cylinder, in this cylinder you have to take Inversely. one mole gas. Gas is water ఎందుకు gas తీసుకున్నాం. 1 mole gas. Therefore, n is equals to what now? 1 mole. Whenever pressure apply in this piston, what we get here now?
the piston has to becomes what now? Displaced. What is this one here now? Displacement in the చెప్పుకున్నాం మనం. What is the displacement here now? Force apply. Then what about this one here now? Force applies on a system. What we get? Force apply. In this case, what is this one here now? Volume has to be changed. ఇంతకుముందు వర్క్ చెప్పుకున్నప్పుడు వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్ నౌ ద ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఓకే. It is clear. According to physics, that is clear. But according to our thermodynamics, in this case of the 1 mole gas, what happens here now? Whenever pressure is applied on this piston, what we get here now? Some volume displacement will be takes place. What we mention is, this is called what now? Change in the volume, the small changes, that is called what now? dV. For finite change, what is this one? dV is nothing but what now? Distance. Small What is this one here now? Distance traveled, distance or displacement will be takes place here now. Suppose 1 mole gas has to be compressed. It is what now, what we mentioned here, it is called మనము pressure apply చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ? This is get to be compressed. When the compression here now, volume has to be decrease or increases? Decrease. Decrease. Suppose similarly, if I give some temperature to this cylinder, what happens here now? This gas involves in the vaporization. Whenever the vaporization is going to be takes place, then what happens here now? Displacement of the piston to above the cylinder. This is also having, what is this one here now? Volume change or not? There are Volume two change. kinds of changes. There are the two kinds of changes. What are the two kinds of changes? Increase in the volume. And what about this one here? Decrease in the Decrease in the pressure. volume. What we mention is, what is the system here now? మనం ఏం సిస్టమ్ ఏం తీసుకున్నాం మనము? 1 mole gas system. 1 mole gas తీసుకున్నాము. ఇక్కడ సిస్టమ్ అనేది గ్యాస్. If a system is do some work, the system is do some work, what is the work is done by this system here now? Expansion. How it is going to be get expanded here now? Whenever there is a force is applied, force is act on this behind this system, then it is going to be get, what is this one? Expands. Whenever pressure is more without giving any kind of temperature, what is the system here now? It is going to be get Compressed. compressed. There are the two kinds of things has to be takes place. What about this one? Expansion, compression. Compression. And what about this one here now? Expansion. Whenever compression, what we take and what is the common change here now? What is the common change here now? Compression dV. means volume has to be decreased. What about this one here now? Volume has to be what now? Increases. Which is done this work here now? Which is done the displacement here now? 1 mole gas or gas system is done this work here now. Therefore, work done by the system or work done on the system now, the compression is going to be takes place here now. Whenever the compression is going to be takes place, work done on the system. Whenever the expansion is involved, whatever the gas is going to be involved in the work or not? Work done by the system. And ఇక్కడ what is happening here now? There are the two terms you are going to be choose here now. Work done on the system, work done by the system. When it is by the system here now, whenever the expansion will be takes place, then what we concluded here now, this gas has to be do some work. Therefore, expansion will be takes place, volume has to be increases. Therefore, it is called what now? It is called what now? Work done by the system. Work done by the system, then the volume has to be increases. Suppose if you go for second case here now, what is the second case here now? Work done on the system. మనము నెక్స్ట్ రేపు క్లాస్లో అకార్డింగ్ టు యూపీఎస్సి వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డిస్కస్ వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్, వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్. మనము హీట్ ఎలా ఇస్తాము, యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్క్ చేసినప్పుడు దాని సైన్స్ ఏంటి, సైన్ either increase or decrease or positive or negative, work release, heat released or heat absorbed system. ఇక్కడ మీరు సింపుల్ చెప్పాలంటే whenever it is going to be work done by the system, heat absorb చేసుకుందా, రిలీజ్ అయిందా మనకు? Expansion, while expansion, what you concluded? Observe. While expansion of this gas, what you concluded?
ఎక్స్పాన్షన్ లో మనకు హీట్ తీసుకుందా, హీట్ ఇచ్చిందా? తీసుకుంది. తీసుకుంది. అంటే హీట్ అబ్జార్బ్డ్. Heat అవును సార్. absorbed by the system. What about the compression here now? మనం ఏమి ఇచ్చాము మనము? Heat release. Released. హీట్ రిలీజెస్ హీట్ రిలీజ్ అవుతుందా తీసుకుంటుందా పక్కన పెడితే మనం హీట్ ఇచ్చాము, అసలు టెంపరేచర్ ఇచ్చాము మనం? No. Heat is in the form of temperature. We are not providing any kind of temperature, any kind of energy. Therefore, there are two conditions. Heat released by the system. Suppose heat released by the system. Next one is going to be heat absorbed by the system. There are 4 rules which we will discuss. Work done by the system, always delta W is given as what now? Negative sign. అది we will discuss, మనం clear discuss చేద్దాము. This is negative sign ఎలా ఇస్తాము? Whatever work done on the system, it is going to provide positive sign. Heat released by the system always is going to be given as a negative sign. It is heat absorbed by the system, it is going to be given as positive sign. మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇన్ డీటెయిల్ గా. ఇన్ ద వర్క్ అదేంటి ప్రెజర్ వాల్యూమ్ వర్క్ లో ప్రెజర్ వాల్యూమ్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు డిస్కస్ హియర్. ఇక్కడ నేను ఒక గ్రాఫ్ గీసాను. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? ప్రెజర్ అప్లైస్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ చేంజ్ హియర్ నౌ? Pressure apply. Volume has to be decrease or increase? Decrease, sir. Pressure apply, volume has to be decrease. Pressure decreases, volume has to be increases. ఇక్కడ సింపుల్ తీసుకుని ఒక గ్రాఫ్ తీసుకొని మనకు 2 స్టేట్స్ తీసుకుంటే A and B. What we require here now? This is nothing but the distance traveled, that is called what now? dV, and pressure apply. Therefore, the work is nothing but PV work అంటాం మనము. ఎందుకు అనేది we'll discuss in the next class here now. The first of all, basically, we are discussing about some definitions here now. The definitions which are going to be starts from where here now? The system and surroundings and boundary, the types of systems. There is a mathematical forms of the systems, different processes are there, different properties are there, and the different, what are the path function, state function మనం డిస్కస్ చేసాము. Reversible process, irreversible process డిస్కస్ చేసాము. Next class lo we'll discuss about the starts from, there is a law before going to start the మనకు థర్మోడైనమిక్స్ లో మీకు తెలిసినటువంటి లాస్ ఎన్నేమో జనరల్ గా మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు కాస్త. Energy. నేను డెఫినేషన్ అడగట్లే, నేను మ్యాథమెటికల్ ఫార్మ్ అడగట్లే. Energy neither be created nor destroyed. రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ హీట్ అండ్ వర్క్. ఓకే, రీసెంట్ గా నేను ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తున్నాను ఇక్కడ మీకు. రీసెంట్ ఎగ్జామ్స్ లో వాడు అడుగుతున్నటువంటిది ఏంటంటే ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తున్నాడు. ద ఫస్ట్ లా డీల్స్ విత్, మనకు డెఫినేషన్ చెప్తారు అందరూ, మనం మ్యాథమెటికల్ ఫామ్ చెప్తాం మనం. కానీ ఇక్కడ అడిగే క్వశ్చనింగ్ అనేది డిఫరెంట్ గా వస్తుంది, మీరు గమనించడం లేదు. రీసెంట్ ఎగ్జామ్స్ లో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ట్రూ అని చెప్పేసి వాడు మిస్ మ్యాచ్ ఇస్తాడు వాడు స్టేట్మెంట్స్ అట్లా. సెకండ్ లా, వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ లా డీల్స్ విత్ పర్టికులర్లీ? కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ. Entropy changes. What about third law? Entropy, sir, I మీరు think. చదువుకొని ఉంటారమ్మా. ఎంట్రోపీ కానీ దానికి ఒక చిన్న ముందర ఒకటి యాడ్ చేద్దాం. Anybody? If you will give the answer, I am very happy. Randomness is 0. No. Absolute entropy values. ఇక్కడ హీట్ అండ్ వర్క్ అనేది మనకు డెల్టా డబ్ల్యూ ఆర్ డిడబ్ల్యూ చూస్తాము. ఇది మనం ఫస్ట్ లా మనం డిఫైన్ చేసుకుందాం తర్వాత. ఇక్కడ ఎంట్రోపీ చేంజెస్ అంటాను. ఇక్కడ వర్డ్ మీరు చూడండి, గమనించండి. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ హియర్ నౌ? ఎంట్రోపీ చేంజెస్. వీ కెన్ మెజర్ ది డెల్టా ఎస్. వాట్ ఈస్ మెన్షన్ హియర్? అబ్సల్యూట్ ఎంట్రోపీ. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ హియర్ నౌ? ఎస్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? The delta S and S. What is the difference? That is change in entropy. This is what now? Okay. Change in entropies. What about this one Yes. here now? Absolute entropy. Absolute. What is the meaning of absolute here? Just I'm testing of your previous Exact. knowledge of thermodynamics. అంతే నేను చెప్తాను, చెప్పడానికి కాదు.
Exact entropy of any system. Exact entropy కంటే అబ్సల్యూట్ అనే మెన్షన్ దిస్ ఈస్ ద ఎంట్రోపీ వాల్యూ ఎట్ 0 డిగ్రీ కెల్విన్. 0 degree Kelvin. మీరు చెప్పింది కూడా కరెక్టే, బట్ ఇట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్ నౌ. వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? 0 డిగ్రీ కెల్విన్, దట్ మీన్స్ -273 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఎలా ఉంటుంది? -273 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ మీన్స్ దిస్ సిస్టమ్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ the perfect. Okay, sir. Absolutely perfect means the crystal lattices or molecules, whatever the system is going to be, absolute arrangement, that is called what now? Fixed arrangement is there. అంటే క్రిస్టల్ లాటిసెస్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటున్నాయేమో మనకు? ద పర్ఫెక్ట్లీ అరేంజ్డ్. అంటే 0 డిగ్రీ కెల్విన్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ లో టెంపరేచర్ ఆర్ హై టెంపరేచర్స్. వాట్ ఇట్ మీన్స్? ద randomness is almost all what now? Almost all zero. But randomness 0 అవుతుందా మనకి ఎప్పుడైనా కూడా? Entropy is never equal to 0. Right? Entropy of universe is always మనకు వచ్చినది ఉంటుంది, మనకు స్మాల్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. Entropy of universe is always reaches to. Entropy of universe is always reaches to అంటాం మనం. Entropy of universe is always reaches to dash. In competitive examinations, so many times it was asked. Absolute entropies. Come on. Maximum. Reaches to maximum. Entropy of universe is always reaches to what now? Entropy of universe is always reaches to maximum అంటాం మనం. అది ఎలా ఉంటుంది? మనం ప్రతిదీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. థర్మోడైనమిక్ రిలేషన్స్లో మనకి ఇవాళ జస్ట్ డెఫినేషన్ నేర్చుకున్నారు, బట్ ఈ థర్మోడైనమిక్స్లో కంప్లీట్లీ ఇంటర్ రిలేటెడ్ టాపిక్సే ఉంటాయి. ఒకదానికొకటి మనకి కంప్లీట్ కోరిలేషన్ ఉంటుంది, కంప్లీట్గా ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది. మీకు టోటల్గా మనకు ఒక 30 ఈక్వేషన్స్, రిలేషన్స్ మీకు ఉంటాయి. ఆ రిలేషన్స్ మీకు కనుక పర్ఫెక్ట్ అయితే థర్మోడైనమిక్స్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్ కూడా మిస్ చేయడానికి అవకాశం లేదు. ఈవెన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కావచ్చు, నెట్ ఎగ్జామ్ కావచ్చు, CSIR, యువర్ JLs కావచ్చు, DLs కావచ్చు, ఎనీథింగ్, ఎనీవేర్ యూ క్యాన్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉన్నాయా మీకు? ఎలా ఎనీ క్లారిఫికేషన్ అమ్మా? సార్ మీకు డౌట్స్ ఇంకా ఏమైనా ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్. రైట్, చెప్పమ్మా. సార్ పాత్ ఫంక్షన్ గురించి చెప్పారు సార్. పాత్ ఫంక్షన్ లో వర్క్ ఒక్కటేనా సార్? పాత్ ఫంక్షన్ థర్మోడైనమిక్స్ మొత్తంలో వర్క్ ఒకటే పాత్ ఫంక్షన్ అన్న. హీట్ సార్, హీట్ హీట్ స్టేట్ ఫంక్షనా సార్? హీట్ అనేది స్టేట్ ఫంక్షన్, పాత్ ఫంక్షన్ కాదు. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్వాంటిటీ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎనర్జీ. మీరు అన్నట్టు ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావడం కరెక్టే వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది మీకు డౌట్ అనేది నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ నేను చెప్పాను ఫస్ట్లోనే, వాట్ ఈస్ దట్ వన్? హీట్ అండ్ వర్క్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ యూనిట్స్ అని చెప్పాను. కాబట్టి మీకు డౌట్ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను నేను. రైట్? ఎస్ సార్. అంటే ప్రీవియస్ అట్లానే గుర్తుంది సార్. ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ లో వర్క్ అండ్ హీట్ పాత్ ఫంక్షన్ అని. హీట్ ఫ్లో ఉంటుంది. హీట్ ఫ్లో అంటాం మనం. హీట్ వల్ల మనకు ఫ్లో వల్ల మనకు ఒక రిజల్ట్ రాదు. మీరు చూస్తే మనకు హీట్ అనేది మనకు ఎంత మనకు ఎక్స్చేంజ్ అని చెప్తాం, కానీ దానివల్ల ఎంత వర్క్ అయిందని చెప్తాం, కానీ వర్క్ అనేది కంప్లీట్లీగా డిపెండ్స్ అపాన్ సమ్ ఎనర్జీ. ఆ ఎనర్జీ సోర్స్ ఏంటిది? హీట్ ఆర్ టెంపరేచర్ అంటాం మనం. సో దట్ మనకు అక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. హీట్, వర్క్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ యూనిట్స్ అయినప్పటికీ కూడా మనం థర్మోడైనమిక్స్ చెప్పినప్పుడు వర్క్ ఫంక్షన్ అనేది, ఒక వర్క్ జరిగినప్పుడు ఒక రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ రిజల్ట్ అనేది మనకు పాత్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా లేకపోతే పర్టికులర్ స్టేట్ మీద డిపెండ్ అవుతుందని చెప్పడానికి మనము చెప్తాం అంతే. హీట్ అనేది క్వాంటిటీ. ఓకే సార్. హీట్ అనేది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ స్టేట్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్స్. ఇక్కడ రాసాను మనం. వాట్ ఈస్ దట్ వన్? T2 - T1. ఇక్కడ మనకు ఒకసారి చూస్తాం, మనం ఒక్కసారి క్లారిటీ ఇస్తాను. సమ్ క్లారిటీ హియర్. ఇక్కడ ఇనీషియల్గా ఒక టెంపరేచర్ ఉంది. ఒక ఐరన్ రాడ్ ఉంది అనుకోండి కాసేపు. ఇట్ ఈస్ ఎ పీస్ ఆఫ్ ఐరన్.
మనం టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం, రైట్? ఒక హై టెంపరేచర్ దగ్గర ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కాసేపు అయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ కూడా కొంచెం హీట్ అనిపిస్తుంది. వి ఫీల్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సమ్ హీట్. ఎందుకు Yes, sir. అవుతుంది? ఎందుకు మనం టచ్ చేసినప్పుడు మనకు కాలుతుంది, చేయి కాలుతుంది. వాట్ ఇట్ మీన్స్? కండక్ట్ హీట్ కండక్ట్ అవుతుంది సార్, హీట్ కండక్షన్. దిస్ ఇస్ T2 అనుకుంటే ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ T1 అనుకుందాం కాసేపు. దిస్ ఇస్ T1 అండ్ దిస్ ఇస్ T2. ఇక్కడ T1 నుంచి T2కి మనకి ఏం ట్రావెల్ అవుతుంది? అక్కడ మనకు హీట్ కండక్షన్ ఆఫ్ హీట్ ట్రావెల్ అవుతుంది. హీట్ ట్రావెల్ అయ్యి ఇక్కడ మనకు T1 మైనస్ T2 బై T1. ఇక్కడ హై టెంపరేచర్, T1 తీసుకుంటే హై టెంపరేచర్, తర్వాత మనం తీసుకున్నాం T2 తీసుకుంటాము. ఇక్కడ హై టెంపరేచర్ టు లో టెంపరేచర్ బై హై టెంపరేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ నౌ? ఎఫిషియన్సీ. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ నౌ? వర్క్. వర్క్. ఇక్కడ మనకి ఏంది? హీట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం మనము. హీట్ ఏమైంది అక్కడ? జస్ట్ ఇట్ ఈస్ వాట్ నౌ? ట్రావెల్స్. ఎస్ సార్. హీట్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది. హీట్ అనేది మీరన్న ప్రకారం పాత్ ఫంక్షన్ కి రిలేటెడ్ ఉంటుంది. ఇట్ ఇస్ నాట్ నెవర్ సే ఇట్ ఈస్ అ పాత్ ఫంక్షన్. ఓకే సార్. ఓకే, ఇది డైరెక్షన్ ఉంటుంది, ఒక డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది. అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోతుంది? హై టెంపరేచర్ టు లో టెంపరేచర్ వెళ్తుంది. కాబట్టి అది ఒక డైరెక్షన్ ఉంటుంది, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పాత్ ఫంక్షన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫంక్షన్. ఓవరాల్ చెప్పాలంటే టెంపరేచర్ అండ్ హీట్ అనేటివి ఫంక్షన్స్ కావు. ఓకే సార్. ఫంక్షన్ అంటే మనము చూస్తాం, ఎంథాల్పీ, ఎంట్రోపీ అనేది మనకు వచ్చినప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తాం. మీకు ఇంకా డౌట్ ఉంటే క్లారిటీ అయిపోతుంది అక్కడితో అయిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ శంకరాచారి సార్. వెరీ నైస్ లెక్చర్. చాలా ఈజీగా అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ లాంటి టఫెస్ట్ టాపిక్ ని కూడా ఈజీగా దాదాపు 15 మంది ఉన్నారు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు కూడా. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్.